RayDirt. Let's just go over that real quick. I'm just going to start up the render right away, pretty much. Let's get this thing a V-Ray material real quick. Assign it to our model. Let's make it something like a yellow. And let's create a VRayDirt modifier or map, whatever you want to call it. Plug this into the diffuse. Okay, as most of you know, VRayDirt functions off of putting dark values into these occluded areas. So anything where the two objects are coming into meet is where those dark areas will start to pop up. So if I inset this and bevel it, cái nguyên tắc của cái Vray RayDirt đấy là khi mà tại các cái chỗ giao điểm của các vật thể thì nó sẽ làm cho cái chỗ này nó đen hơn là ở bên ngoài. we'll start to get some really dark areas in here. We can see that even better if I change the occluded color to orange. We can really start to see where it comes in. Obviously, my radius is a little high right now, so I'm going to change this to like 1 inch. But what I don't want the typical dirt. I want to invert the normals because I want to work on some sort of distress for this. So I can start to, as I invert the normals, we're getting all of this color on our front edges here. Over here we don't have dirt, but then right in this area we start to get some dirt and it's starting to clash in certain spots. I'm going to lower the value even more. Sau khi mình invert thì cái hiệu ứng sẽ đã xuất hiện ở các cái bề mặt quanh kia rồi. Nó khác với lúc đầu là nó khi mà mình ứng dụng nó sẽ hiện nhiều hơn ở các cái chỗ nối lại với nhau, và bạn thì muốn cái hiệu ứng này nó giảm đi thì mình vừa mới giảm cái radius xuống. What distribution does is that's just going to take the size of the gradient and reduce it, make it even tighter. So if I change this value to 5, we should get all of our color in a more isolated area. Cái distribution này, cái việc của nó làm đấy là nó control cái giá trị giống như cái gradient, nếu nó càng rộng thì tăng lên cái độ đậm cái màu thì nó bị tỏa ra cái thôi. One thing also to keep in mind is the fall off amount. So fall off is essentially just taking it and it's basically reducing the opacity, how strong it is. So by raising this to 25, I barely have anything left. I can't really even tell that it's there. If I set this to like a low value of 2, it should just start to barely go away, but it seems like it's drastically going away. I've got a little bit in this area. Cái fall off này thì cái ý nghĩa của nó là nó thay đổi cái khả năng hiển thị của cái mét này lên. Thì nếu mà mình tăng lên quá thì nó sẽ không còn nhìn thấy nữa, thì nó bị che đi rồi bởi cái mờ. Nếu mình giảm xuống thì mình thấy là nó lại hiện lại. Alright, so this looks pretty good. Let's work with this. I'm going to make my colors set to black and white again so I can use this as some sort of mask. If you think of this as a mask and you're setting it up in this way, it's usually going to help you out a lot. You can always just look at the two colors that you have and you can plug a map in there as well. So if I want my occluded color to be some sort of light wood,
and then I want my unoccluded color, the white areas, to be a glossy dark wood, I could just plug those maps right in here. Khi ở ban đầu thì đang để giá trị là đen và trắng thì mình có thể ứng dụng nó là dùng cái map, cái mặt nạ để mình ốp các hiệu ứng vào. Thì tương tự như vậy mình có thể plug cái material vào cái màu đen và màu trắng để mà mình muốn hiển thị cái gì lên cái gì ở vị trí nào dựa vào cái map này. Thì ví dụ như vậy nó là ở trong cái chỗ phần màu đen, dựa vào cái hình kia là một cái loại gỗ trắng hơn chẳng hạn, ở một cái phần màu trắng là một cái gỗ nó bóng hơn chẳng hạn, thì mình có thể kết hợp nó lại với nhau. A better way to achieve something like that would be to use a blend material. Because my light wood on the edges that's distressed will probably have a lower gloss value, and then my dark, nice, pretty wood will have a higher gloss value. So I don't want to have to worry about playing with that in the reflective gloss channel, so I'll just I could create two materials for that. Một cái phương pháp nữa để mà đạt được cái hiệu ứng như mình vừa nói là tạo hai cái material xong rồi cái thì bọc cái thì không, thì đấy là dùng cái Vray blend. Thì mình sẽ bạn là bạn đi cẩn thận, bởi vì khi dùng Vray blend mình sẽ chỉ phải quan tâm đến việc điều chỉnh cái độ bóng của nó thôi, còn cái reflective thì mình không cần quan tâm đến nó nữa. All right, so right now I have black on the outside edges and white on the main body. Bây giờ đang có màu đen ở trong cái mép, còn màu trắng ở trong cái phần vặn. Starting to slow down. So if I have this orange metallic material as my base, and then I put this white material, or this, what is it now, yellow? Hang on. If I put this yellow material on top as my coat, what's going to show through when I plug this into the blend for the yellow material? Bây giờ thì nếu mà cái màu của cái màu cơ bản của cái này là coi như là cái màu đồng kim loại đi, còn cái màu mà mình muốn nó lồi lên là cái màu là màu vàng đi, và khi mà bạn plug vào cái blend thì nó sẽ trông thế nào? What color is going to show up on the edges? Bạn hãy hỏi là bây giờ nếu bạn làm như này thì cái màu nào nó sẽ hiện lên ở cái mesh này? Orange will show up on the edges. So right now, it's not coming through at all. So if it's not showing up, which right now it's not, oh wait, I didn't apply it, that's why. You were all talking about it and didn't tell me, right? Bạn bảo là nó chưa show up bởi vì bạn đã apply đâu. Nãy giờ mình đều nói là nó chưa apply đấy đúng không? Didn't tell me. All right, so now we're starting to get our render, all right? Things are starting to slow down a little bit because I did make this like some crazy orange metal. My computer fan is kicking on. I'm going to copy this value and just paste it into the diffuse to make this a little bit simpler. All right. So we have these two materials plugged in. Now, the orange isn't quite showing up as much as I want, but it's basically in the general spot, right? So if I want this to be just more pronounced, I can apply I can put this into a composite. Bây giờ là mình đã thấy là có cái màu cam nó thể hiện ở cái mép rồi, nhưng mà nó chưa đạt cái hiệu ứng mà mình thật sự muốn, nó chưa mạnh đủ mạnh. Thì bây giờ mình có thể thêm cái composite vào đây.
I'm going to throw the same V-Ray dirt into two different channels and set the top channel to color burn. Essentially, it's taking the white and it's adding it on top of itself. So it's going to make the white areas on this V-Ray dirt more pronounced, therefore showing more orange. Bây giờ bạn ấy là bạn ấy dùng nguyên cái V-RayDirt kia, bạn ấy apply vào trong cái composite. Thì cái việc nó làm là nó sẽ lấy cái màu trắng của cái V-RayDirt kia, nó ốp vào composite và làm cho nó mạnh hơn thêm một lần nữa. Okay? So it makes it pretty easy to get the effect you want. And plus, any settings I change to my dirt will now be applied to the entire image. If that, sorry, go ahead. Và bây giờ thì mình có rất là dễ dàng để mà điều chỉnh cái hiệu mình muốn. Và bây giờ cái hay nữa là mình chỉ cần điều chỉnh ở cái V-RayDirt thôi là nó cũng đã apply cho toàn bộ mọi thứ khác rồi. If it's too much, all I have to do is lower the opacity of the second layer. Nếu mà nó quá mạnh thì mình có thể giảm giá trị của cái layer 2 đi. Also, just to show how you can really achieve different effects, I'm going to just take a texture and throw a grunge map into the radius channel. Bây giờ để mà chỉ cho mình cách ứng dụng trên cái ứng dụng thì bạn thêm cái grunge map để thử apply vào cái radius. The great thing about putting this map in here to get variation along our edges is this radius value still controls how thick it's going to be. The only thing this does is mask off certain areas to give it that variation instead of a constant gradient. Cái hay của việc khi mình cho một cái grunge map ở đây, đấy là cho một cái radius là cái giá trị to nhỏ với radius thì nó vẫn control là cái độ rộng của cái hiệu ứng, nhưng đồng thời là nó sẽ tạo ra được cái variation của cái hiệu ứng của mình thế này. Since I don't have UVs set up for this, I'm just going to use triplanar. Obviously, you would want to adjust your UVs, but since we talked about it yesterday, I thought I would just drop it in here. Bởi vì bạn ấy chưa set UV nên là bây giờ thay vì làm UV thì bạn ấy dùng cái triple planar hôm qua để mà xem. Now we're starting to get some scratches. Again, you all know that I love the mix node. So instead of just getting scratches, I'm going to grab another map and I'm going to mix them together. Và bây giờ mình đã thấy là bắt đầu có cái hiệu ứng là có các cái vết xước rồi. Và bạn ý là người rất là thích mix nên là bây giờ bạn lại thêm cái nữa để mix vào. So I'm going to plug this into the mix amount, and I'm going to plug this one into the white channel. That way it will essentially just add black to my map here. Và bây giờ thì bạn ý cho cái map mix vào amount, cho cái map RayDirt vào cái kia. Thì bây giờ cái việc vừa nãy nó đang thực hiện là nó cho thêm cái màu đen vào cái map của cái này. So if we wanted this paint or whatever it is to spread more across the object, all we have to do is raise the radius. Once we raise the radius, that natural occurring ambient occlusion on the edges is going to spread further, but we still have this mask to break it up. Và bây giờ nếu mà mình muốn cái hiệu ứng này mà nó trải ra cả các cái phần xung quanh, thì cái hay là bây giờ chỉ cần thay đổi cái radius của nó thôi là nó sẽ tự động trải xung quanh rồi. Tuy nhiên là cái mask này, cái mặt nạ nó vẫn đang tồn tại đấy để mà nó tạo được cái variation khắp cái vật thể. Cool? Wow. So composite, color dodge. Color dodge is an additive operation. Để dùng composite và để cho cái
or color burn, sorry. Color burn. I actually think Dodge does the same Yes, thing. burn will be dark. Right. Burn will be more pronounced, right? Nó sẽ burn hay gì cũng được thôi, sẽ biết. Dodge and burn. Cool. Any other questions on Vray RayDirt? Có câu hỏi gì về RayDirt không? One thing I actually don't see, just so you know, I kind of did this instinctively. Adjust the subdivisions. You'd be surprised how much that affects your Vray RayDirt. Leaving it at 3 doesn't always give you a great effect. It can create pixelization, blurriness. At the minimum, raise it up to like 16. You won't see a performance difference. Một cái nữa bạn sẽ nói đến là cái subdivision này, nếu mà mình sẽ rất là ngạc nhiên khi mình thay đổi cái giá trị ở đây và nó sẽ tạo cho mình cái hiệu ứng rất là hay trên toàn thể. Nếu mà đặt ở 3 thì đặt giá trị rất là thấp, nó sẽ tạo nên cái pixelation video vuông hay bị mờ này. Thì mình không nên đặt giá trị đấy, mình lấy từ ở cái giá trị 16. Awesome. That's all I got. There's no training tomorrow. Yeah. So feel free to grab me during the day. But thank you guys. It's awesome to see you all. And thanks for letting me come out here. Ngày mai thì sẽ không có training nào nữa cả, nên là mọi người có câu hỏi gì thì sẽ cứ ra gặp bạn trực tiếp. Và bạn rất cảm ơn mọi người đã